As the guests are arriving, everyone please stand and welcome them with a round of applause. Good morning, everyone. A huge shout out and a big welcome to our young talents of the batch of 2025 to 2029. Today isn't just the start of your college journey. It's the start of 4 years packed with fun, friendships, adventures, and endless opportunities. We are super excited to have you here. And trust us, the campus is going to be brighter, louder, and way more awesome with all of you around. விழாவின் தொடக்க நிகழ்வாக இப்பொழுது இறை வழிபாடு ஆரம்பம்.
சுற்றி வரும் பூமியையும் சுடர் கொடுத்து ஒளியூட்டும் சூரியன் உதிக்கும் திசையில் சுடர் ஒளி ஏற்றப்படுகிறது. தேன் தமிழின் தீண்டலினை தென்றலென ஏந்தி வரும் தெற்கு திசையில் சுடரொளி ஏற்றப்படுகிறது. To set the perfect start, let us all take a moment to ground ourselves in positivity and blessings. Here comes Hemavashni G, Abhirami R from the Department of Information Technology
and Bhavana from the Department of ECE to begin this special day on a spiritual note. Dear freshers and dignitaries, may I request everyone to please rise for the prayer song. Mahaganapatam Mahaganapatam Shri Mahaganapatam Manasa Smarami Mahaganapatam Manasa Smarami Vashishta Vamadevati Vandita Mahaganapatam Mahadevasutam Mahadevasutam Guru Guganutam Mahadevasutam Guru Guganutam Marakoti Prakasham Shantam Marakoti Prakasham Shantam Mahakavya Nadagadi Priyam Mahakavya Nadagadi Priyam Mushika Vagana Modaga Priyam Mahakavya Nadagadi Priyam Mushika Vagana Modaga Priyam Mahaganapatam Shri Mahaganapatam Manasa Smarami Vashishta Vamadevati Vandita Mahaganapatam. Thank you, girls, for the beautiful rendering of the song. திருவிளக்கு ஏற்ற சிறப்பு விருந்தினர்களை அழைக்கின்றோம். கம்பன் காவியத்தின் கருவான கங்கை வாழும் வடக்கு திசையில் சுடர் ஒளி ஏற்றப்படுகிறது. தேன் தமிழின் தீண்டலினை தென்றலென ஏந்தி வரும் தெற்கு திசையில் சுடர் ஒளி ஏற்றப்படுகிறது. கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என 4 திசைகளிலும் ஏற்றப்பட்ட ஒளி இந்த அரங்கம் முழுக்க நிரம்பி வழிகின்ற இந்த சூழலில் மாணவர்களும் தங்களுடைய பங்களிப்போடு இதோ உங்கள் முன் ஒளி எழும்பி பிரகாசிக்கிறது.
ஒளியோடு சேர்ந்து உங்கள் கர ஒளியும் இப்பொழுது அவர்களுடன் எழும்பி பிரகாசிக்கட்டும். கல்லூரி முதல்வரின் கரங்களினால் இதோ மேற்கு திசை நோக்கி ஒளி எழும்பி பிரகாசிக்கிறது. Thank you, dignitaries and dear students. Kindly please be seated. And now, to officially set the tone for today's celebration, it's my pleasure to invite our respected principal, Dr. D. Vasudevan sir, for the welcome address. This is the moment where words turn into motivation and inspiration for all our freshers. Let's welcome our principal with a big cheer. Good morning, all. Good morning. Respected Pro-Chairman of the Institute, Rotarian RSK Raghuram, our proud alumnus, and the chief guest of the day, Dr. R. Srinivasan, Dr. R. Srinivasan, Scientist G, Defense Research Development Organization, Hyderabad, the learned heads of departments, faculty, the deans, and the organizers of this student induction program 2025, the proud and the ambitious 41st batch of students and their proud parents, press, media. A warm good morning to one and all. It is my pleasure to stand before you to offer this welcome address for this inaugural ceremony and the inauguration of Student Induction Program 2025. I feel pride in welcoming our chairperson, Tirumadi Dhalakshmi Ammal, and our pro-chairman, Thiru RSK Raghuram sir, who had toiled a lot to have this institution in this level. Welcome, sir. I feel very happy to welcome our chief guest, Thiru Dr. R. Srinivasan, who is our 92 batch
92 passed out alumni who is continuously working with us in all our alumni meets in Hyderabad, and he is very good at networking, not only with his batchmates, as also with their junior alumni also. When we invited him for this inauguration ceremony, he had readily accepted with joy to see you on this auspicious occasion of this inauguration of the new batch. Welcome, sir. I welcome our learned heads and the committee members of this inauguration ceremony and student induction program who had toiled a lot in the past fortnight to have this stage ready. I also welcome the new batch of students who is entering into our institution with lot of pride, hope and ambition. Now you are entering into a engineering education, which is the right time. Actually, as on date, the requirement of engineers for the society is huge, because ours is a growing industrial nation, and also throughout globe the technology is growing in a very fast phase, so it needs lot of engineers for the society. It is the order of day, so it is the right time to select and enroll yourself in the engineering education, and also you had selected a very best institute which had given out thousands of engineers who are working throughout the globe. So with these few words, I also welcome the new batch with pride, and also with the promise that your ambition, your future plans will be accomplished and will be with you to take care of that. I also welcome the parents and promise that your hope will be fulfilled. I welcome the press, media, who are all always with us as brothers to take forward the pride of this institution to the society. I welcome one and all. Thank you. We extend our heartfelt gratitude to our esteemed principal for graciously welcoming the students and imparting his invaluable experiences with us. Now, it's a moment of great honor to invite none other than our esteemed Pro-Chairman, Rotarian Thiru R.S.K. Raghuram Sir, a pillar of strength, a beacon of leadership, and a true inspiration to deliver the presidential address. Please, sir. Good morning, students, faculties, dear parents, and today chief guest, Mr. R. Srinivasan, who is our alumnus. அவரோட ஸ்டேச்சர் இன்னைக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் ஈஸ் இன் டூ. இது போல தான் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு 15 years ஆஃப்டர், ஒரு 20 years ஆஃப்டர்
to be a proud alumnus of PSNA. அதற்கு what we have to do, take it as an inspiration. இவங்க படிக்கும் போது what is all the infra they would have been and what today we have and what is the knowledge you have. உங்கள் ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் அவங்க ஜென்ரேஷனில் அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்காது. இன்றைக்கி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி எக்ஸ்போஷர், வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங், இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அப்போது அந்த நாலேஜ் இருந்திருக்காது. அப்படி இருந்தும் அவங்களோட உழைப்பால் அவங்களுடைய சிந்தனைகளால் எங்கெங்கே வாய்ப்புகள் இருக்கோ அந்த வாய்ப்புகளை தேடி இன்று இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறாங்கன்னா, இதை விட நீங்கள் இன்னும் சிறப்பாக இன்னும் பெரிய ஒரு நிர்வாகத்தில் பெரிய ஒரு பொறுப்புகளில் இல்லை இவர் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் போல் நீங்களே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்களை இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும். நம்ம யாரை பார்க்குறோம், யாரை பேசுகிறோம், அவங்க எப்படி வந்திருக்காங்க, இது போல் ஒரு அப்சர்வேஷன்ஸ் அதை உங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு நோட்டாக எடுத்துக்கணும். அண்ட் உங்கள் எல்லாரையும் ஐ வெல்கம் டு PSNA. know about PSNA என்னென்ன பண்ணுறாங்க, who they are, what they do, அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன, what infra they have. நீங்கள் அப்படியே ஒரு கேம்பஸ் வாக் மாதிரி போயிட்டு உங்களோட டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மட்டும் இருக்காமல் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் போங்க, அங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. யூ ஹாவ் எ டே ஃபார் தட், ஓப்பன் டேன்னு ஒன்று இருக்கும். மேபி ஐ வில் ஆல்சோ ஆஸ்க் தெம் டு டேக் டு எவ்ரி லேப்ஸ் வாட் வி ஹேவ். நீங்கள் எல்லா மாணவர்களோடையும் எல்லா துறை மாணவர்களுடையும் துறை ஆசிரியர்களுடையும் நல்லா பழகணும். யூ ஹேவ் டு பி இன்ட்ராக்டிவ். இந்த 4 வருஷம் நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கக்கூடியது உங்களோட ஆசிரியர்கள் தான். தே ஆர் தி பேக் போன் ஃபார் எவ்ரி திங். நீங்கள் நாளை என்னவாக உருவாக போகிறீங்க, அதற்கு இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மட்டுமே காரணம். அப்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் மேலே மதிப்பும் மரியாதையும் அன்பும் இருக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களோட வெளிப்பாடு உங்கள் மேலே அந்த எண்ணங்களை உங்களுடைய அந்த நாலேஜை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸும் தே வில் பி புட் ஃபார்வர்ட். அவங்களும் உங்கள் மேலே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்க மேலே ஆசைப்படுறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த பண்பை பகிர்ந்துக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு உங்களோட தேடுதல் இருக்கோ, தேடுதல் இல்லைன்னா எதிர்புறம் உங்களுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் இந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய, சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய, எதையும் புரியாமல் கடந்து போகாதீங்க. வாட் எவர் த லேர்னிங் மே பி, லிசனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்வேஸ் லிசன். உங்களோட கிளாஸ் ரூம் செஷன் ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியட் தான் இருக்குது. அந்த ஷார்ட்டர் பீரியடில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, வாட் தே டெலிவர், அந்த டெலிவர் இட் ஹஸ் பின் அண்டர்ஸ்டுட்டா, இல்லை புரியலைன்னா எழுந்து நின்று எனக்கு புரியலைங்கிறத கேட்டு பழகுங்க. புரியாமல் கடந்து போனீங்கன்னா நாளைக்கு வாழ்க்கையே புரியாது. நாளைக்கு கம்பெனி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிறாமல் வந்துட்டோங்கிற யூ கான் புட் அந்த நேரத்தில் நினச்சி அது உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக PSNA வந்திருக்கீங்களோ அந்த பர்பஸும் டிஃபீட் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரம் day 1 PSNA வந்திருக்கீங்க. வாட்ஸ் யுவர் கோல், வாட்ஸ் யுவர் டார்கெட். நாட் ஒன்லி கிராஜுவேஷன். 450 காலேஜ்லேயும் மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க, இந்தியா ஃபுல்லாக இன்ஜினியரிங்ஸ் படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கிறாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் இனஃப். கிராஜுவேஷன் மட்டுமே இட் இஸ் நாட் இனஃப். ஸோ வாட் இஸ் த கண்டென்ட் யூ லேர்ன், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த பாஸ்ட் 4 இயர்ஸில் யூ ஷுட் ஹோல்ட் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி. அவங்கள நீங்கள் மென்டாராக பார்க்கணும். அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை, முக்கியத்துவத்தை ரொம்ப டீப் சென்ஸோட, கிராட்டிடியூடோட யூ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் தம். அப்படி இருந்தால் அவர்களும் அவங்களுக்கும் ஒரு கடமை இருக்குது. ஒரு மாணவர் அவங்க வாழ்க்கைக்காக நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க, அந்த வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கணும்னு அந்த ஆசிரியரும் உங்கள் மீது ஒரு கடமை உணர்வோடு அவங்க செயல்படுவாங்க. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை மீது ஒரு பிடி இல்லை என்றால், இல்லை இங்கே நீங்கள் அந்த கல்விக்காண்டி வந்திருக்கீங்கிற ஒரு பிடி இல்லைனாக்க அவங்க சொல்லித்தரது உங்களுக்கு எதுவுமே டுவோர்ட்ஸ் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய, கன்சியூவ் பண்ணக்கூடிய இடமாக இல்லாட்டி அவங்க டெலிவரிஸும் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ பி சென்சிபிள் ஃபார் தேட். ஸோ
சுயமாக படிக்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆசிரியரும் உங்களுக்கு சொல்லித் தருவாங்க. அது போக நீங்கள் சுயமாக எப்படி கற்றுக்கலாம், சுயமாக என்னென்ன படிக்கலாம், உங்கள் ஜூனியர்ஸோடு பேசுங்க, உங்கள் சீனியர்ஸோடு பேசுங்க, அவங்க எப்படி படிச்சிருக்காங்க, என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க, ஹவு தே ஹேண்டில் இட். நீங்களாம் அதெல்லாம் இப்போவே சீனியர்ஸோட பேச ஆரம்பிக்கணும். உங்கள் ஹாஸ்டலில் சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, தே ஹாவ் இனஃப் டைம் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ. ஸோ நீங்கள் போய் உங்கள் ஸ்மைலிங்கோடு போயிட்டு ஐம் ஓவர் கம்மிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அதை நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு பி ஸோ இன்ட்ராக்டிவ். 4 வருஷங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் யூ ஹேவ், அண்ட் யூ ஹேவ் எ லைஃப் ஆஃப் 60 years ஆஃப்டர் தேட். அந்த 60 years எப்படி லீட் பண்ண போகிறீங்கிறது தான் உங்களோட வாழ்க்கையில் அந்த சுய கௌரவம், அந்த குடும்பத்தை வளர்க்கக்கூடிய பொறுப்புகள் உங்கள்கிட்ட வரும். இன்றைக்கி நீங்கள் மாணவர்கள், ஆனால் 4 வருஷம் ஸ்டெப் அவுட் ஆனோடனே நிறைய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். உங்கள் குடும்பம் எப்படி, உங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி உங்களை எப்படி இந்த நிதி நிலையை எப்படி அவங்க சமாளித்தாங்க, அவங்க என்ன வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க, அவங்க என்ன கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து இந்த 4 வருஷத்தை இதுதான் உங்களோட ஃபவுண்டேஷன். இதோட அவுட்கம் உங்களோட ரிசல்ட்ஸாக இருக்கும், உங்களோட லைஃப் ரிசல்ட்ஸாக இருக்கும். இதுதான் உங்களோட சக்ஸஸ். இந்த சக்ஸஸை வச்சு தான் நீங்கள் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்துக்க போகிறீங்கிற ஒரு 4 வருஷம் வெரி ஷார்ட் பீரியட், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் எதுக்காக வந்திருக்கோங்கிறத உணர்ந்து செயல்படுங்க. பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டூடெண்ட் டு பி ஹாப்பி இன் யுவர் லைஃப். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெவர் ஒரி அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது வரும், அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் இட் ஹஸ் ஆல் கேம் பிஃபோர் டிகேட். அதெல்லாம் பேசப்பட்டது, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசப்பட்டது. இந்த வேலை இல்லாமல் இருக்குமோ, என்ன படித்தா என்ன நடக்கும், இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்மளை அக்வயர் பண்ணுவோம், நம்மளை ஆக்குபை பண்ணணும், நம்ம வேலைகளை எந்த அளவுக்கு ஆக்குபை பண்ணுங்கிறதுலாம் டோன்ட் திங்க் ஆஃப். அது நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கங்க. அதுலேருந்து வெளியே நம்ம எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், நம்ம எப்படி அக்வயர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு போங்க. அதற்கு உங்கள் சீனியர்ஸ்ட்டையும் உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டியும் ஹவு டு ஓவர் கம், என்னோடய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அஷூரன்ஸ் எப்படி நான் எடுத்துக்கிறது, ஹவு கேரண்டி டு பி அந்த எதை படித்தா ஐ கேன் பி கேப்பபிள் ஆஃப், எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் எந்த ஒரு ட்ரெண்டும் என்னை பாதிக்காத அளவுக்கு நான் என்னை எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்விகள் நிறைய உங்களுக்குள்ளே எழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை விடை கிடைக்கும். அதனால் நெவர் ஒரி அபவுட், ஏன்னா ஹியூமன் மைண்ட் தான் ரீசனிங், ப்ரிடிக்ஷன், பிளானிங், டிசிஷன் மேக்கிங், இது எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாலையும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை உருவாக்குறது நம்மளை போல ஹியூமன் மைண்ட் தான். ஸோ சில காரணங்கள் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது. அது எந்த ஒரு டெக்னாலஜியாலையும், டெக்னாலஜி நம்ம உருவாக்குனது, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி போக நம்ம அடுத்து என்ன டெக்னாலஜி உருவாக்கலாங்கிற வேலைக்கு தான் நீங்கள் போகணும். நான் உருவாக்குனதே நம்மளை பாதிக்க வச்சுருமாங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகக்கூடாது. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் இல்லை, இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, நிறைய வேலைகளை அது பார்க்க ஆரம்பிக்குது. அது பார்க்காத வேலை நம்ம என்ன பார்க்கலாங்கிறத அந்த நோக்கமும் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ நெவர் cannot be replaced by AI. அந்த ஒரு மனதைரியத்தோடு உங்களோட ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். இன்னும் 4 வருஷம் கழித்து உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க உங்களோட கம்பெனிஸ். இப்போ நீங்கள் எம்ப்ளாயியாக போக போகிறீங்கன்னா கம்பெனிஸ் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் என்ன இருக்குது, கோர் ஃபவுண்டேஷன், இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி இருக்குது, உங்கள்கிட்ட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எப்படி இருக்குது, ரீசனிங், லாஜிக்கல் ரீசனிங் எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி கேப்பபிலிட்டிஸ் நிறைய பார்ப்பாங்க. இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம், இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி நாளைக்கு இதுக்கான பதில் நான் சொல்கிறது, நாளைக்கு என்னை பார்த்து ஒரு இவ்வளோ கேள்விகள் வந்தால் நான் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற நிறைய டெர்மினாலஜி என்னென்ன இருக்குன்னு. இப்போ இன்ஜினியரிங் டெர்மினாலஜி நிறைய இருக்கும். நான் சும்மா ஒரு பெப்டாக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறேன். பட் நீங்கள் டீப் டைவ் பண்ணணும். உங்கள் படிப்பு, உங்கள் வாழ்க்கை, உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க, உங்கள் பணம், இந்த பணத்துக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேல்யூபிள் ஆகும், இதை எப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாங்கிறது இட்ஸ் ஆல் இன் யுவர் ஹேண்ட். வேறு யாரும் இந்த 4 வருஷத்தில் ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் தான். இதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேல்யூபிளாக எடுத்துக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம பிரின்சிபல் அதில் சொல்லுவாங்க. என்ன கம்பெனி ட்ரைனிங் கம்பெனிஸ் வந்தாலும் சரி, இந்த 4 வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் மேண்டேட்ரி. அதை பசங்க படித்தே ஆகணும். அதை ஸ்கிப் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் அவர் அட்வைஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அதை உங்களோட இந்த கோர் இன்ஜினியரிங்கை ஸ்கிப் பண்ணுற அளவுக்கு அவருக்கு எந்த தாட் ப்ராசஸ் அவருக்கு இருக்காது.
அதனால் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுக்கோங்க. இன்றைய நாளில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சில விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. நீங்கள் லேர்ன் ஜாவா அண்ட் பைத்தான், அது ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபேஸாக வச்சுக்கலாம். பட் யூ ஹாவ் டு மாஸ்டர் கம்பைலர் டெக்னாலஜிஸ். யூ ஹாவ் டு மாஸ்டர் கம்பைலர் டெக்னாலஜிஸ். நீங்கள் சிவில் படிச்சிருக்கலாம், மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கலாம், என்ன படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எந்த கோர்ஸை வேணாலும் எடுக்கலாம். தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் என்னென்ன எடுக்க முடியுமோ, என்னென்ன அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னு பாருங்கள். உங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட பேசி எனக்கு இந்த கிரெடிட் கோர்சஸ்ஸு என்னென்ன கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, என்னென்ன ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, அதை நான் எப்படி படிச்சுக்கிற முடியும், அந்த டெக்னாலஜி நான் எப்படி லிசன் பண்ண முடியும், அதை நான் எப்படி என்னோடய நாலேஜ் பேஸாக வச்சுக்கிற முடியுங்கிற தாட் ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் பேசுங்க அவங்கள்ட்ட. ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நீங்கள் டிரைவ் பண்ணுறவங்க உங்கள் பார்த்த இந்த 4 வருஷத்தை நான் எப்படி ட்ராவல் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு டைரி நோட் மாரி பண்ணிக்கிட்டு அதில் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ பி மாஸ்டர் கம்பைலர் டெக்னாலஜிஸ். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கங்க, பட் மாஸ்டர் கோர் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட். கோர் கம்ப்யூட்டிங்கும் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் பாருங்கள். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு நாலேஜ் பேஸாக இருக்குது, ஒரு ஃபவுண்டேஷனை வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய இந்த கேள்விகளுக்கு நிறைய பதில் உங்கள் ஆசிரியர்கிட்டே கேளுங்க. டெவலப் மேத் காம்பிடன்ஸ் டு சால்வ். அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட்ஸ் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு அந்த கேபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. எனி கேசஸ், எனி ரியல் டைம் கேசஸ், அது எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறீங்க, அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராப்ளம். இந்தியாவில் வந்து அதுக்கு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் இருக்குது, இண்டஸ்ட்ரி போர்ட்டல் இருக்குது. அவங்களாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, அது ஒவ்வொரு டொமைனுக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்கிற தாட் ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் இப்போவே தயாரிச்சுக்கணும். அதனால் மேக்ஸ் காம்பிடன்ஸில் நீங்கள் லீனியர் அல்ஜிப்ராவும் கால்குலஸ்லையும் நீங்கள் மாஸ்டராக இருக்கணும். ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் போக படிக்க போகும்போது சில சப்ஜெக்டை நீங்கள் ரொம்ப மாஸ்டர் பண்ணணும், விச் வில் ஹெல்ப் யூ டு லேர்ன் மெனி திங்ஸ். அதர் டெக்னிக்கல் திங்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும். லேர்னிங் நியூ டெக்னாலஜிஸ். 4 வருஷம் நான் நிறையா படிப்பேன். அப்புறம் நான் படித்ததுலேருந்து ஒரு 5 வருஷம் என்ன ட்ரெண்டியாக இருக்க போகுது, என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படும். நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் அப்சலேட் ஆகும், சிலது வாஷ்ட் அவுட் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு ஏதாவது இப்போ நிறையா வந்தாச்சு, சாட் ஜிபிடி, பெர்ப்ளெக்சிட்டி, அதெல்லாம் என்ன அடுத்த 5 நான் 2029 கிளியர் பண்ணுவேன். அதுலேருந்து நான் இயர் ஆஃப் 2034 வரைக்கும் நான் என்னை தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு, நான் இந்த என்னோடய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை சேஃப்கார்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும். பொதுவாக கம்பெனிஸ் வரவங்க உங்களோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க, நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்கன்ட்டு. அதனால் உங்களோட பியர், இப்போது உங்கள் மாணவர்கள், நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து பேசும்போது நிறைய தமிழ் பேசிட்டா கூட இங்கிலீஷில் எப்படி உங்களோட ஃப்ளூயன்சியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கணும். ஏன்னா இன்டர்வியூவில் மோஸ்ட்லி வந்து தமிழ் பேச அலோவ் பண்ணுறாங்க, பட் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி இருந்தாக்க அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து கூட இருக்குது. ஸோ இங்கிலீஷ் எப்படின்னு பாருங்கள். உங்களுடைய அதர் லாங்குவேஜ், ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ், அது ஹிந்தியாக இருக்கலாம், ஜப்பானாக இருக்கலாம், ஜெர்மனாக இருக்கலாம். ஏன்னா இங்கெல்லாம் வேலைவாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சம்பளமும் இங்கே விட 5 மடங்கு, இந்தியாவை விட 5 மடங்கு உங்களுக்கு சம்பளமும் கூட கிடைக்குது. ஸோ உங்களோட ஆஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்குது, உங்களோட தேவைகள் எப்படி இருக்குது, எந்த நாட்டிலையும் இப்போ வேலை பார்க்கணும் ஒரு மனநிலை இப்போவே உருவாக்கிக்கங்க. இந்த டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் வந்து அது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுக்கிறாதீங்க. எங்கே வேலை கிடைச்சாலும் நம்ம அங்கே போகணும். அது ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ. ஓப்பன் ஃபோரம் போங்க. நம்ம காலேஜில் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஓப்பன் ஃபோரம் இருக்கும். அதில் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க பிஹெச்டி தீசிஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு லெக்சர் பண்ணுவாங்க. அதை நீங்கள் கேட்கலாம், என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் போயிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள். அதே போல் அவங்க பப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி பேசுவாங்க, ப்ராஜெக்ட், பேட்டன்ட். நம்ம காலேஜில் நிறைய பேட்டன்ட் நடந்துகிட்ருக்கு, அது நிறைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணி அதை பேட்டன்ட்டுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. யூ ஷுட் நோ அபவுட் வாட் இஸ் பேட்டன், வாட் இஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், அந்த ஐடியாஸ் என்ன, ப்ராடக்ட் என்னங்கிறத நீங்கள் போக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. அந்த ஆர்வமும் நீங்கள் காட்டணும். எப்பொழுதும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் வந்து யோசிக்கக்கூடாது. நீங்களே ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்களும் அந்த தாட் ப்ராசஸும் வச்சுக்கணும். 4 பேருக்கு வேலை தரக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உருவாகணும். இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பாருங்கள்,
வெறும் 4 லட்சத்தில் ஆரம்பித்த ஸ்டார்ட் அப்பில் 40 லட்சம் சொல்லுவாங்க, இல்லை 4000 கோடி கூட இட் ஹாஸ் டேர்ன்ட் இன் டு சின்ன தாட் ப்ராசஸ் தான். அதாவது அந்த தாட் ப்ராசஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது. பட் வி ஹவ் டு கிரியேட் அந்த ஐடியாஸு. அப்படி ஒரு சின்ன ஐடியா வந்து அதுக்குள்ளே அளவே இல்லை. அந்த ரெவன்யூ மாடல் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு ரெவன்யூ மாடலாக மாறி இருக்குங்கிறதுக்கு வி கான்ட் ஈவன் இமேஜின். அந்த அளவுக்கு ஐடியாஸ் வந்து ட்ரெமெண்டஸ் க்ரோத் இருக்குது. அது 100 டைம்ஸோ 1000 டைம்ஸோ க்ரோத்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்தமாதிரி தாட் ப்ராசஸில் எப்படி பில்டப் பண்ணுறாங்க, அது அந்த ஐடியா பிஹைண்டில் என்ன நடக்குதுங்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் பாருங்கள். மீம்ஸ் பார்க்குறத காட்டிலையும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எப்படி க்ரோத் ஆகிருக்கு, அவங்க என்ன ஐடியாவை வச்சு அவங்க வளர்ந்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை பாருங்கள். அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போதே நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. நம்ம அமேசான் வெப் சீரிஸ் நம்ம அவரும் நம்ம இந்தியன் தான். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இப்போ அவங்க விற்கிறாங்க. அவங்க மதுரை சேர்ந்த ஒரு அமெரிக்கன் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்டு அலுமினஸ். அவங்க ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் இல்லை, பெரிய விஷயங்களை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இந்திய மாணவர்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்க. அந்த இந்திய மாணவர்களை நீங்களும் ஒருவராக வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். உங்கள் அலுமினியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். அலுமினியில் இன்றைக்கும் வந்திருக்காங்க, இனியும் வருவாங்க. உங்கள் கிளாஸ் ரூமுக்கு வருவாங்க. நீங்கள் இந்த 4 வருஷத்தில் நிறைய அலுமினிஸ் உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க மூலிமா அவங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. உங்களோட இன்டர்ன் தேவைகளுக்கு, உங்களோட ரியல் கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் நம்ம அலுமினைஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு கம்பெனி போனோம்னா அங்கே நம்மளுக்கு யார் இருக்கா, என்ன இருக்கா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அவங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவி செய்வாங்க, இது போல் நிறைய கேள்விக்குறிகள் இருக்குது. ஆனால் நம்ம அலுமினை இருக்காங்கனாக்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு, நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, அவங்களுக்கு they will have some soft corners for you. அதை நீங்கள் அலுமினை வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு யூ ஹேவ் டு கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் தெம். அவங்க டைட்டாக அவங்கள பிடிச்சிக்கணும். எனக்கு ஏதாவது வழி செய்யுங்க, நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் போகணும், இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எனக்கு இதுக்கு மேலே எனக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ் டெவலப் ஆகலை, இதுக்கு நான் எங்கே போகணும், எப்படி இதை நான் டெவலப் பண்ணுறதுங்கலாம் அந்த கேள்விகளோடு நீங்கள் அந்த அலுமினியை இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். And you all know that PSNA is good for sports. Every day ப்ளே கிரவுண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்டை டெவலப் பண்ணிக்கிங்க டு ஹேவ் எ ஹெல்த்தி லைஃப் இன் ஃப்யூச்சர். இங்கே ஒரு 4 வருஷம் ப்ளே கிரவுண்டுக்கு வரக்கூடிய ஹேபிட்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு கேம் எடுத்து ப்ளே பண்ணுறதுக்குன்னா உங்கள் லைஃபுக்கு ட்ராவல் ஆகும். ஏன்னா நல்லா படித்தா மட்டும் போதாது, நல்ல உடல்நிலையும் இருக்கணும். நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, அது டிஜிட்டலாக இருக்கலாம். பட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் குளோபலி, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன், என்ன நடக்குது, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் சைனா இந்தியா, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் யூகே, இது போல் குளோபல் விஷயங்களையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும். உங்களுக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்கணும். அதனால இந்த பிஸ்னஸ் மாடல்லாம் எப்படி மாறுது, இந்த அமெரிக்கன் யூஎஸோட ஜிஎஸ்டி, அவங்க போடக்கூடிய டேக்ஸ் மெத்தட்ஸு, அதனால என்னென்ன பிஸ்னஸ் பாதிக்கப்படுது, அதனால் இந்தியா எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுது, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் இது ஒரு இன்ஜினியரிங் பார்ட்டில் நீங்கள் அது ஒரு சோஷியல் பார்ட்டாகவும் பிஸ்னஸ் பார்ட்டாகவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் நம்ம காலேஜில் ஒரு நேச்சர் கிளப் இருக்குது. அந்த நேச்சர் கிளப்பில் நீங்கள் எல்லோரும் மெம்பராக இருக்கணும். வாட் இஸ் நேச்சர், ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் நேச்சர், வி ஆல் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லையா. அப்போ நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். வி ஷுட் நாட் பொல்யூட் தி எர்த். ஆஸ் இன்ஜினியர்ஸ் we have to behave as engineers and we have solutions. அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணணும். உங்கள் வீட்லேயும் சரி நம்ம கேம்பஸ்லையும் சரி வேஸ்ட் டிஸ்போசல் கூட யூ ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஹவ் யூ டேக் கேர் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். இப்போ எனர்ஜி இப்போ இங்கே யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. PSNA இன்ஸ்டியூஷனில் 1 மெகாவாட் சோலார் இருக்குது. we never use EB service from the grid. And the day current fulla we use only our own solar. We have self energy sufficient. அது போல் உங்கள் வீடுகளும் சரி, நாளைக்கு நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, இட் ஷுட் பி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஆன் யுவர் ஓன். நம்ம யாரையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது எனர்ஜிக்காண்டி. அதே போல் யூ ஷுட் சேவ் வாட்டர். உங்களுக்கு தேவையான வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ண முடியுங்கிறத பாருங்கள். அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ எம்ப்ரேஸ் உங்களோட மொபிலிட்டி. ஹைப்ரிட் நிறையா இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் நிறையா இருக்குது, சிஎன்ஜி. நம்ம காலேஜ் பஸ்ஸஸ் இப்போ ஒரு ஆஃப் அ டசன் பஸ்ஸஸ் இப்போ சிஎன்ஜியில் ரன் பண்ணுது. க்ளீன் ஃபியூல். we have our own responsibility. PSNA ஓட கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுங்கிறது we are working on that. and towards net zero, nothing comes in, nothing goes outங்கிற மாடலில் நம்ம we have to create our own system சொல்லிட்டு we are working on that to have net zero.
அண்ட் எல்லாரும் நல்லா பழகுங்க. ஹுமனிட்டி எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹியூமன் கைண்டாக நம்ம நண்பர்களோட பேசுகிறதும் சரி, நம்ம சகோதரர்கள் பேசுகிறதும் சரி, குடும்பத்தோடையும் சரி, இந்த சொசைட்டியில் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹுமேனாக அந்த ஒரு கைண்டாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு, பொலைட்டாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு, எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யக்கூடிய, மற்றவங்க வாழ்க்கையில் வளர்ச்சிக்கு நம்மளால் எந்த வகையில் உதவியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் தாட் ப்ராசஸை வச்சுக்கணும். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்தியா இஸ் ப்ராஸ்பரிங் இன் ஆல் டொமைன். இந்தியாவோட வளர்ச்சி இந்த 15 வருஷத்தில் இட் ஹாஸ் பின் மல்டிஃபோல்ட். ஒரு டைரக்ஷனில் 360 டிகிரியில் இந்தியா இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் டுவர்ட்ஸ் தட். நீங்கள் படித்து முடித்து வரும்போது இன்றைக்கி 5 ட்ரில்லியன்னா நீங்கள் 2029 இட் வில் பி 6.5 ட்ரில்லியன். அப்போது அதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ட்ரெமெண்டஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் சரி, மொபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நிறைய விஷயங்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸு, இப்போ நம்ம சிப் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது, VLSI பேஸ்டு, எம்பெடட் பேஸ்டு, எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் இந்தியா க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. அதற்கு நிறைய ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. பேசிக் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க எதிர்பார்க்குறதில்ல, ஸ்கில்ஃபுல் இன்ஜினியர்ஸ். அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். ப்ராஸ்பரிட்டி நிறைய இருக்குது. சம்பளங்கள் நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத சம்பளங்கள் கிடைக்க போகுது. PSNAலே ஆவரேஜ் ஒரு மேஜர் க்ரௌடு 5.5 லேக்ஸ் சேலரியில் போகிறாங்க. ஆனால் இதே PSNAல 45 லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு போயிருக்காங்க. லுக் அட் த டிஃப்ரென்ஸ். 20 லட்சத்துக்கு போயிருக்காங்க, 15 லட்சத்துக்கு போயிருக்காங்க, 10 லட்சத்துக்கு போயிருக்காங்க. ஹவு தே டூ தேட்? அதை அப்சர்வ் பண்ணுங்க. என்ன பாதையில் போய் அவங்க இப்படி ஒரு சம்பளத்துக்கு அவங்கள வேலைக்கு எடுத்திருக்காங்க. யூ ஒர்க் ஆன் தட், யூ ரிசர்ச் ஆன் தட். அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுங்க. எல்லாரும் ஒரு காமன் பார்ட்டுக்கு ஒரு மாஸ் ஹையரிங்க்கு போகிறாங்க. பட் அவங்க ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி தான் கொடுப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு பி யூனிக், இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ யூனிக் சேலரி, யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் தட். நம்மள்ட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு சர்ச் அவுட். இங்கேயே இருக்காங்க. இந்த வருஷம், போன வருஷம் நடந்திருக்கு. தே ஆர் வெரி க்ளோசர் பை. ஹவ் யூ கெட் இட் கேளுங்க. வாட் ஐ ஷுட் டூ ஃபார் தட் கேளுங்க. ஸோ உங்களோட தேடுதல் தான் உங்கள் வாழ்க்கை. வித் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ், அதனால் இந்தியா நல்ல ஃப்ளரிஷிங்காக இருக்குது. நீங்கள் கிராஜுவேட் பண்ணும்போது இன்ஸ்பயர் மோர், யூ வில் கெட் இட் வாட் யூ வாண்ட். வித் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ், வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் பெறணும். வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir, for those inspiring words. Your guidance is a reminder of the opportunities that await our students, and your vision will surely motivate them to grow, aim higher, and achieve greater things every single day. Now, to give us a glimpse into the remarkable journey of our chief guest, I'm delighted to invite Dr. R. Kannan, Dean, Student and Alumni Affairs, to graciously introduce our chief guest and welcome him to enlighten us with his words. Please, sir. A very warm good morning to one and all present here. I feel very proud to introduce Dr. R. Srinivasan, Scientist G, Research Center Imarat, DRDO, Hyderabad. We are very proud to say that he is our alumnus. He completed his schooling at Town Higher Secondary School, Kumbakonam, an alma mater of Sri Ramanujam Srinivasan, the greatest mathematician. He did the graduation in Electronics and Communication Engineering from PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul. Joined Birla Corporation Limited at their cement manufacturing unit at Chattorgarh, Rajasthan as trainee assistant engineer in instrumentation department, and then he resigned as senior engineer instrumentation to join DRDO in 2000. And he joined with DRDO and served at Jagdalpur, Chhattisgarh in solid propellant processing facility and subsequently at Hyderabad, Telangana in configuration and testing of Agni and Pralay class of missiles. Both the weapon systems are inducted into services or about to be inducted. Meantime,
he completed Masters in Electrical Engineering from IIT Madras with specialization in microelectronics and VLSI design in 2007 and doctoral degree from NIT Warangal in the area of vibration signal processing during 2023. Presently serving as Scientist G at DRDO, Hyderabad. He is a recipient of Agni Performance Excellence Award in 2012, the convoy lead for Pralay weapon systems during the Republic Day Parade of 2025, Fellow of Institution of Engineers and Fellow of Institution of Electronics and Telecommunication Engineers. He has guided around 7 student projects and had published 4 papers in international journals on this subject of interest. I am very proud to welcome Dr. R. Srinivasan as the Chief Guest. Give him a big hand. Now we are going to have a small video clipping of the RD parade which happened in 2025, in which Dr. R. Srinivasan was leading this Pralay missiles. Video please. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan. Now I welcome Dr. R. Srinivasan for his speech. We are very proud to have such a wonderful personality as the chief guest. Thank you. Thank you, sir. How special it is to have an illustrious alumnus from our own institution who once walked these very own corridors as a student and now returns as a Scientist G at DRDO, carrying the pride of our institution to the nations and beyond. We are sure you're going to be the shining inspiration for every young minds here. As a token of love and respect, hello and good morning to you all. Rotarian Mr. Gram sir and Principal sir, Dr. Kannan, Dr. Vijay ma'am, and really I'm thankful for the Principal sir and Dr. Kannan sir to meet me and call me that day in Hyderabad. That was the change actually in 2017 when I came here for our Silver Jubilee time. And after almost 25 years, I visited this campus. And really I was in awe looking at this facility, the infrastructures, the courses being offered, because when we were there in 1988 and 92, there are only 3 streams, civil, mechanical, and AC. We started this life there in Murugabhavanam, at a small place. In second year, we moved to this area, Kodanraman Nagar. And my sincere pranams to late Kodanraman sir and Amma. Anyway, she was here and just she left, I believe. And my sincere greetings and wishes to all the faculty members, the students of PSNA and the new joinees in PSNA in this session. This is the 42nd batch of this PSNA college in the BTech degree. And really, I'm really thankful to Dr. Kannan for giving me such a beautiful introduction, but really I doubt whether I am worth of those prizes or not. Yes, I did my BTech, subsequently joined with the Birlas and had a chance to join with the DRDO. I was just doing my work, what was assigned to me, and the things were happening. And in the last year, many of these things came out with the Agni class of missiles and subsequently Pralay class of missiles. It was a very good experience, both when we were here in the PSNA college and subsequently in Rajasthan and then subsequently in defense. And I welcome the new joinees of this BTech to the engineers community. And this engineers community, if you see,
it has done a lot of things over the years, and the engineering stream has evolved over the years, right from the beginning to till date what we are. And almost everything, whatever the engineers have configured, what they have designed, or what they have innovated, everything was mostly for the angel's feather, except one or two which were the devil's weapon. But still, overall, if you see the engineering field by itself, the engineers by themselves, they have done a marvelous work. And I welcome you all, the new joiners, to this community of engineers. And I hope the next 4 years you will be doing a great job, and you will do wonders to keep this PSNA flag high and our alma mater proud. And basically, if you see, I've been working only in technical areas, working with missiles and working with the cement factory. I'm not a great speaker. I'm not a great orator like the other people who are here, the teaching professionals and faculty members. They can speak very well, but I'm not a great orator. So whatever I speak, that may not be much coherent. It may not bring a lot of interest to you. If so, even if not so, you have no other option but to listen to me today. I have been sitting here and I will be delivering this, and you have to listen. And the thing is, now we have spent almost 12 to 14 years of schooling. And you have finished all the competitive examinations, and you people have joined in the engineering stream. And why that initial 12 years, it was called a school, is there the teacher used to school the subject. They used to open up the book, they used to cover the syllabus, they used to take up the notes, they used to push you to study, read, mug up, write the examinations, get the basics right. But today, as we enter to the college now, it is not a school, it is a college. Here, nobody is going to school you, nobody is going to teach you. Rather, the faculty members, they are not going to cover the subject, they are going to uncover the syllabus, uncover the topic. They will open up, they will show this is what the topic is, this is how it has to be read, this is how we have to understand it, and they can proceed further. Now it is up to you that how you study, how you understand, and how you reach the faculty members with your doubts and get it cleared. And I can tell one thing, I just remember. The faculty members helping the students is not new to this college. Right from our time, they go one step ahead of you to help you out, and one step ahead of you to resolve your problems, and to, what do you call that, whatever the bottlenecks you face, they will be really supporting you. But the only thing is this, you have to seek the support. Without you seeking, the knowledge will not come, the support will not come. They don't have any dream that you are stuck here. You have to just open up, you have to go to the faculties, professors, lecturers, and ask them that this is what the doubt is. Possibly they will be able to help you out with an extra hours also, because I recall the event. By the time when we were in college, Dr. Nagamai was there. She was taking up this electrical circuits and network theorems for our batch in the second year. That time, there was a very famous book, a Sham series. Even today it is there, I believe. We used to pick up from the library because it was very costly, we could not get it. And in our room, we 3-4 people were there, and we used to solve all those problems. And many occasions we get stuck. We don't solve any of the things. Normally we come back, go to madam, and we used to tell her, ma'am, this is the thing, I'm not able to solve it. She will say, okay, I will get back. Next day, during the lunch hour, when the hours are free, she used to sit with us in Murugabhavanam and in this first floor of this building, the main building. In the lunch hour, she used to sit with us and solve all those issues, whatever is there in the Sham series, which we could not resolve. And the beauty is, after a week, I don't know from where she pulled up the older version of Sham series, which has got more illustrations and more resolved issues and more problems. That book was brought to us. We were asked to take a photocopy of this thing, the whole book. We took it, that we used till our gate level to resolve the issues and appear for the gate examinations. And anyway, one more thing is this, normally in the first year, we have one paper that engineering drawing. Normally we take very lightly about this engineering drawing because anyway I'm going to go for ECE, I don't want all these drawings and all. So every week there is a class, every week the assignments are given, the problems piles up. At the end of the day, when the internal mark comes, teachers were very strict, nothing doing. If you submit the assignments, you will get internal, otherwise you are not getting it. And the whole night we used to sit and make drawings. We don't have any facilities in the room, the drawing board and these sort of things. I still remember in our first year in Murugabhavanam, the whole drawing hall, it was kept to open in the late evening also, 8:30. And there was only one tea shop just opposite to Murugabhavanam campus.
We used to spend, the faculty members used to wait for us. We could complete the assignments and then go home. It's not a joke. So always they support, they provide you with the guidance, they provide you with the supports, but the thing is, you have to ask for that. And one more thing, which comes to this, this is the first time possibly that you all might have been leaving home and you would have come to your hostel and staying. So far in last 12, 14 years of your school, you would have been at home. This is the first time you are coming out. People are from a different culture, different geographical area, maybe of different interests and different attitude. And this lesson, what you are going to learn in these 4 years is going to help you throughout your career, throughout your life. That is how to deal with different people with a different attitude and a different mindset and a different approach. Because tomorrow when you go to a corporate, your team is not going to be from your same village or same town, not even same language. There are people from diverse geographical locations will come together. They are going to attend to a same problem and an ultimate single goal. So you should learn, and you will learn in this college setup, how to deal with the people, the soft skills, what is needed for those things, for dealing with the people, because the words are killers. When you speak, you have to be very careful with the words, even with your friends. And this culture, what you learn today, and this is going to help you out in subsequent areas and life also, in your career also. So these 4 years, moving with a different set of people and learning their cultures or how to move with this will play a very important role that you please take. That's what my simple advice is. Again, why I'm telling this is, நான் ரொம்ப பெரிய புத்திசாலிலாம் இல்லை இவனுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறதுங்கிறதுக்கு. நான் அவ்வளோ புத்திசாலி இல்லைன்னாலும் ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவ்வளோ செருப்படி வாங்கி வந்திருக்கோம் லைஃப்பில். கொஞ்சம் நிஜமாக வாங்கலை. போன நான் 25-30 வருஷமாக நிறையா விஷயங்கள் பார்த்து நிறையா தப்புகள் செஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்ததுனால தான் சில விஷயங்கள் என்னால் சொல்ல முடிகிறது. அதை தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன். If you see over the years, you would have prepared for the schooling, 10th, 12th, and subsequently competitive examinations. இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் then possibly you'll end up in courses of your choice. Many of people might have chosen engineering, and quite a few would have asked for some other different branch, and you got a different branch. But ultimately, the choices, whatever you have made, it's a beautiful one. And you are in a very good college, that is PSNACET College of Engineering Technology. I can assure you this. And you got the very good options. There are a lot of opportunities available in this college, not like our name, where the resources are very limited. Today, I'm seeing this in this college, the campus, the clubs, and maybe the associations, what we have a lot of opportunities available in this college. Encash it, use it, encash it, and try to improve upon it. That time after 4 years when you are leaving, you have to make a point that this campus is a bit better than when you joined. Last 25-40 years, if you say, this college has been doing the same thing. Every year there is a bit of improvement. Now you are in this level. In this situation, after 4 years when you are leaving, please contribute to this college and ensure that it is a bit better than what you have joined today. That's the vision. Everyone does it, it's going to be a great job. And when you are looking at the choices, you will not find the great engineers in the Friday evening parties. You will not find the great engineers there in Instagram or in the social media. You will not find great engineers going for weekend trekking, weekend biking and all these things. They don't do. A good engineer, what he does, in the weekend, he retires to his cocoon. He starts thinking about the solutions for the problems what he is facing. A great engineer or a good engineer will find a problem statement in every topic wherever he is looking at. In every topic he is touching, he will find a problem statement. And with this problem statement, he starts working on the weekends. The small problems, take it a smaller step, accumulate the solutions, and go for the bigger ones that ultimately will be resolved. Take care of smaller things, bigger things will take care of themselves. That is the saying. With this, how do you eat an elephant? If you ask, piece by piece. We cannot take an elephant in full, so we have to go piece by piece. So whatever the problems or problem statement, just split it into your small statements, resolve it. Once you resolve it, start integrating the solutions. Once you integrate in full, you will find the solution for the biggest problem or the problem statement what you have written on the paper. So that is how we have to approach this engineering, not like mugging up like what we did in school and all, and just coming to the examination hall and spitting out whatever we have mugged up.
And if not saying this, yeah, I'm not comfortable with these subjects. Your area of choice, that is engineering, you have entered. Don't have any bias on any of these topics. Any topics, whatever is there in this last almost 42, 45 credits you have in 4 years. All these subjects are important. You will never know in which area you are going to land up. For this, I can tell you one of what I have seen and what I have experienced also. Generally, in the third year or fourth year, there is one subject called instrumentation and measurements. It was a very good subject. I was very fond of that. In that vibration measurement was not so attractive for me. I don't know why. I could not understand that time, or the interest was very poor. Then when I went and joined with the Birlas as an instrumentation engineer, again the same subject came out, vibration analysis, who will do? I used to generally skip it. I tell my senior, sir, आप देख लीजिए, you just manage those vibration measurement, rest everything I will do. 8 years passed. I went to DRDO, I joined there. There we are commissioning one of the biggest test facility of rocket motors on ground. There we have to measure almost 200, 300 strain, 200, 300 temperatures, vibration, lot of channels we have to measure along with all analog and digital parameters. There also I did the same thing. I also my colleague here, you please take care of this vibration measurement. I am not so comfortable with this. But karma is behind me. When I went to Hyderabad in the last posting, my first job was to go for vibration testing. I don't have any junior, and the senior is my boss. I have to take up. But if you see the lifetime, my PhD is in vibration signal analysis. The time in 1990s, what I said, I don't want to read one topic. That topic became my PhD thesis. It took almost 33 years to regain that topic and study again. That I would have very well done it in the college time itself, but somehow I missed it. I could not do that, but I was forced to do it after 30 years. That was one of the beauty of this thing. So don't avoid any subjects, don't take shortcuts, don't cut the corners, be it in your life or in your studies. Just read everything, put enough hard work. If you put hard work only, it may materialize. Otherwise, nothing is going to materialize. And in the choices, whatever you have made, if you really put your hard work, obviously you will learn things. If you learn things, it creates interest. But it needs a fire in your belly rather. But that fire, you have to ignite it. That fire will not get ignited easily. It takes a lot of effort, it takes a lot of discipline to ignite that fire. Once if it is ignited, it takes care of itself. It will drive you through. It will drive you through and see that you are excelling in all the areas, whatever you are doing. So that hard work and smart work is more needed. The smartness is this, which subject to take or which topic, how to read it, where we have to spend more time, where we have to spend less time. So these are the choices what you have to make it during your course, and you have to really put an effort and learn things which will be definitely useful in the years to come for you, that I can assure you. And if you put effort, there may be some occasions, I'm here, I'm putting a lot of effort and expected results are not coming out. It may not come today, but definitely it will have the result. I assure you today. You can think of me. I wanted to do an MTech after 1992 when I passed out from this college. That too, my choice was to do a computer science in Anna University. That time my ambitions was not so great that I want to go to IIT or something. I want to do MTech, clear gate and all. It was not so, I don't know why. So the ambition was to go to Anna University, do a computer science master's, and then get out. That's what my willing was. Unfortunately, I could not do for different personal reasons. So I went to Rajasthan. I joined with Birlas in the instrumentation department, mostly handling projects. There again, I tried for gate. But because of that work pressure, I could not write gate even. But there was a fire always there. I have to do an MTech. 1992 passed out in BTech. I did my MTech in 2005, 2007. I'm standing in front of you. It took 13 years gap from my BTech to MTech. I did my MTech from IIT Madras. There is a different story in IIT Madras also. When I joined there, after 13 years, obviously I could not cope up with the pressures of those studies and the knowledge or skills required to keep all these things in IIT Madras. Because almost 13 years over and the boys are too young, just finished the gate and they have joined there. They used to resolve the issues in 10 minutes. I will take days together to resolve a single problem. The assignments are given. In the first semester in 2005, November was the examination. In October, almost I have packed all my baggages.
I was coming from DRDO, so I packed all my baggages. I said, I'm quitting. I will go back to DRDO, my office, and say that I could not do MTech, and whatever the 3 months salary, I will repay. And quit MTech. After packing that day evening, just went nearby to my senior's room and to say thanks and all. There, one of my senior, he came from Wipro. He was doing MTech second year, same microelectronics. He asked me one question, that how you think that you have failed, you could not do it? There should be some marking something, no? Somebody should evaluate that you have failed or you have passed. No, yeah, I'm not comfortable. No, you do one thing. Anyway, you are in October end, and November 14th the exam starts. By November 20th, exams are over. By December 1st week, you will get the results. You get the sheet. There, all the 5 subjects will be there. Everything, file. You take the sheet and go to the college, your office back and say, this is what my grade is. I have failed in all examinations, so I have come back. Now, if you go, people may not accept. They will say that, yeah, நீங்கள் பயந்து போய் ஓடி வந்துட்டனே படிக்க முடியல ஒன்றால் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் சம் ப்ரூஃப் தட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப். Unfortunately or fortunately, when the exams were over, results were out, I got 6.8 CGPA in the first year. I said, good enough. We were only 18 people, and behind me there were 5-6 people were there. So that's good. Okay, I could continue with these studies. It was a psychological pressure in the first semester. Second semester was even worse. That was physical pressure was too heavy. 6 papers, 6 laboratories, you have to attend assignments. Every weekend we have an assignment. Night at 3 o'clock we have to complete it. 7 o'clock we have to submit. Second year, again I could pass with 6.8. Comfortable, fair enough. Now I'm able to complete. Third semester was cool, and I came out with a normal CGPA of 7.28 from my master's things. So it takes a bit of fire. You have to be patient in doing the things. You have to have perseverance in continuing things. There may be a good time, there may be a bad time. Not that every day is same. One day you will having a really a bad day. Anything, whatever you do, it may not go as per whatever you wanted. But still, there is only one hope that tomorrow will be a better one. Accordingly, we have to work it out. So that way, if we are comfortable, if we can do this one, then this 4 years is going to be really enjoyable. Otherwise, it is going to be a hell of these 4 years. And for that, you have to manage your time well. If you are not managing the time, you never know that how you are spending the time. Nowadays, the distractions are too heavy. Of course, all parents may be knowing, and you are also matured enough to know that what are the distractions what you have. So don't waste your time. Time and money. Again, I tell you, money. Still, your livelihood is from your parents' funds. You are not earning anything. So money and the time has to be judiciously spent. And you should have a budget of working on this. Don't waste parents' money. That will be one of the best discipline what you can invoke now in these 4 years, which will be really helpful throughout your life when you are going for that companies and where things are mostly onto that work it on within the budget, within the time frame and all. Stress yourself, put yourself under stress, time stress. I have to finish off within 3 hours, I have to finish off within 6 hours. And that is going to really give you a very good output. Without pressure, the human being is off efficient. So put pressure, you yourself put pressure, don't make it as habit. Automatically you will learn things and things will be very comfortable. And this college is going to be really an exciting time. This college is going to challenge you in many ways. Now, many ways what I can say is maybe with respect to the technical subjects, maybe with respect to the interpersonal relationships, maybe the friendships, a lot of things. It will challenge you in lot many ways. And the question is, you have to face the challenges and you have to come out successfully. That is the second most important thing. The thing is, generally, every day you start getting up in the morning and you come to the college, just grind out, evening you go there, do the assignments or these sort of things, and the day you sleep. If you keep doing it for 4 years, you will really getting bored. And if the time properly, if you don't do that one, there will be 2 things. This 4 years will be a very short period if you don't manage your time. And if you are getting bored, then this 4 years is going to be a hell of a time. Spending 4 years will be very, very difficult in the college times. So the thing is, imbibe a habit, learn one art, learn one sport, and learn one extra language, one other language what you don't know. This 4 years is going to be really a fun.
And the learning, it never ends. And I am standing in front of you. My BTech to MTech, as I said, is 13 years. MTech to PhD is 14 years. So it took 13 years for me to complete one thing. Now I am at the verge of my retirement. Maybe another 5-6 years I will be retiring soon. But still, I am thinking that I should learn one more language now. And I have enrolled for French. The thing is, when you are really working on this one, when you are studying and all these things, normally our mind, it's a devil, seriously. The empty mind is really a devil. And the thing is, training your mind for the right directions, choosing the right path, and taking the right decisions. This is very, very important that we have to learn from this college period itself. Because tomorrow when you go out, we have to make some small decisions. See, many of these things, what happens is people don't fail because of a bad decision, but rather they fail because of small bad choices. So there are two options available. They choose the worst one and the system fails. The basic thing is, it is not a bad decision that they have done wrongly. They do it, but the choice was difficult and the choice they could not make it. For that I can tell you, I can refer, you may be knowing Gaur Gopal Das. There is a speaker that, what we call motivational speaker. He told you one story. ஒருத்தர் வந்து பாலைவனத்தில் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருந்தார். நிறைய தாகம் எடுக்கிறது அவருக்கு, ஒன்றும் பண்ண முடியல. ரொம்ப தூரம் போனப்புறம் he was about to give up. அந்த பீரியடில் he found a hut. ஒரு சின்ன ஹட் ஒன்று இருந்தது அங்கே. அங்கே உள்ளே போனாக்க நல்ல ஒரு குடத்தில் தண்ணி இருக்குது. சரி குடிக்கலான்னு பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லிப்பு. அந்த ஸ்லிப்பில் it is written, there is a pump in the other corner of the room. Pour this one jug of water onto this pump and you stroke it for 10 times. The water will start flowing out. The fresh water will flow out. Please do it. And when you go, fill the same jug and go. Ada padichaga, he is really thirsty. Now he has to take a call. Whether shall I drink this water and throw the jug out and get out, or give a try that pour the water into this pump. There his intuition said, pour the water. Again he poured the water into this pump. He started pumping it. At the end of the 10th stroke, the complete fresh potable water was flushing out of this pump. He drank enough. He picked up for his further journey. He filled the bottle, jug, again he kept it, and he added only one line behind that story as such. Believe me, it works. So that believe me, it works. That has given a lot of options to subsequent people who came to believe and work it out. So the belief is very, very important, especially the self-belief is very, very important. Whenever you are going a tough time, whenever you are seeing that things are not working in your favor, and rather you are not getting any support anywhere, somewhere you are struck. First thing is this, believe yourself. Whether you believe in God or not, whether you believe in your people or not, that is totally different. First thing is this, please believe yourself. That the belief will pile up. If you see this belief is really very contagious. If you believe in yourself, your friend nearby will start believing in herself or himself. That's contagiousness continues. And you form a very good group with this belief, and that the group is definitely will make wonders. I have seen, in my experience, I have seen it very clearly and very closely. So the self-belief is very much important to continue. And definitely if you see, when the belief is not there, what happens is you look at a stone cutter. When the really bad day is this, that the rock will be hammered for 100 times. Hammer for 100 times, the rock has not broken. That 100th first time when it's been hammered out, the rock may split. It's not that the previous 100 times was a waste, the 100th first blow was the one which made the difference. No. Whatever you have given in the first 100 times has made the difference. That made the 100th first time to work out. So making mistakes without outputs and feeling that things are not going in our way, it's not a great deal. One day it will definitely work, believe me. It's definitely going to work. So with this, I have already told you, time and money is very much important and can be spent very easily, but earning both the time and money is very, very difficult. So be wise, choose wisely, spend your time wisely, and where it is productive and which is useful for you in your life, that you do that. So I hope that I have told the basic requirements of being in a college,
just to live with. Only 2-3 things are there. And my humble request to this first year students who are recently joining is, ensure that you are calling your mom at least once very frequently, just to say hello. She will be really very happy to hear a hello from you. And you say that, yeah, food in the hostel, yeah, fantastic. How the studies are going? Fantastic, it is good. And how are you struggling there? No, life is very comfortable. I'm enjoying in PSNA, nothing to worry about. These 5 words. And just to say a hello to your mom, frequently call her. That is what she needs. That is the first thing what you have to do. And occasionally, at times more than occasionally, what will happen is, you may be forced to do things which you don't like. And many people, they have different likings, and you will be forced to do a few things which you don't like. But do it. Even if you don't like, do those things. But don't make it as a career or make it as a habit. You should know that how to differentiate, how to say no also. But for saying no to everything other than your interest is not going to give you any great outputs. So occasionally, if there is a thing which you don't do it or don't want to do it, still you are forced to do it, you have to do it. Spend time on that and don't make it as a habit as such. And when things are not going and things are getting difficult in college, please seek the support of your seniors. Please seek the support of the faculty members, the management. They are more than willing to help you. I have given you told the initial instances also. For that one, if you see that when I was in the 7th semester, I was diagnosed with appendicitis when you were staying outside. The beauty is, one of my roommate, we fondly call him as Parisuttam. His name is Suresh Mohan Kumar. He took me to the hospital, that Kataswatri. There is a hospital here in Dindigul. I was admitted there at night 11 o'clock. Only 4 friends were there. They admitted me there, and the surgery was planned at morning 5:30. There was no senior to sign the papers. One of my friends went home, brought his mother in the early morning 4 o'clock. She signed the paper. I was operated. My parents reached the next day. I got support from the friends. At that time, Kodan Ramanaya was there. She put a call to hospital. My boy is there and he has undergone surgery, and the parents are coming late, so the students will be coming and visiting. With a single word, my ward where I was admitted was opened 24/7 only for students. Who has come from PSNA, they can straight away enter the hospital, go to the ward, meet me, they can go out. That's one word from the management. That time, Kodan Ramanaya, it made wonders. Even today, I hope the same thing that you are continuing, the tradition continues here in PSNA, I believe, sir. So definitely the management will support. The senior faculty members are there, highly educated, highly knowledgeable people are there. So you please approach them wherever you are in doubt, and they have the technicians working in the laboratories. And many occasions that even if you are having some discomfort, do it. Happily do this to the comfort of the people already working for you. If you do this, definitely the relations will become better, and they will be always more than willing to help you out and support you and guide you through. That unless until you go and ask, nobody is going to come and help you. First step you have to take. And the faculty members will be more than willing to help you out. That's one thing I can be very sure, because I have experience in this college, and the same tradition continues here also, even today also. And I can suggest one thing, I don't know whether everybody will do it or not. Write a journal, write a diary, whatever you're doing in your college times, at least for the initial 1 or 2 years to start writing it. It's really a good practice. Even if you have done some foolish things, put it on a paper, write it in your journal, and keep it safe. See, if you don't do foolish things when you are young, you don't have stories to say when you are old. We done a lot of foolish things, nothing wrong, we did mistakes. Now when we met in 25th year of our reunion, almost we are not talking about the success what we had in our life. Rather, all those foolish things what we have done in our college time, everything was assimilated and people were talking about this. So that gives a good story to, and a laugher in your world actually. So don't bother about making mistakes, do it, and keep a record of those things what you are doing. It will be really good to look back and go through the basics again when you are getting older in the later days. And the first time you will be staying in the hostel, you may be missing your home food, and really the food in the mess is really good, no doubt. Only thing is this, every day if you are doing it, you get bored. Not that food is bad.
The students who are there, when we are in hostel, when we take the same food every time, normally we get bored, so we say, "Yeah, this is bad," I say. It's not bad, it's good. So eat food regularly, don't miss the food, and have a very decent habit of eating and going around sports and all these things. Exercise regularly. That will be really keep you in a good mood, and it will motivate you so that you can be with a lot of friends. You can make friendship with the seniors who are there in the sports route, and you can make people and friends in those associations, clubs and all. That gives you a lot of better things in college life. And there are a lot of things, smaller, very small things will be moving around you, like the clubs, the nature club, as our pro-chairman said. These sort of clubs are available. Join there, enjoy those smaller moments, and keep a record of all these things. As I said, this will be really helpful in your life. So with this, I would like to conclude. And once again, I express my sincere thanks to the pro-chairman Raghuram sir, the management, the faculty members, and our Dean Student Affairs and Alumni Affairs, both Dr. Kannan and Dr. Vijay, for giving me an opportunity to come here and deliver something whatever I know, and I can talk to you, and rather it was a very good opportunity for me to visit the campus and interact with those faculty members also. With this, I wish that you have a great college time in PSNA College of Engineering and Technology. At the end of the 4th year, you come out very successfully, be a very good engineer, contribute to the nation, and you can build your own career also. With this, I thank you all. Thanks for patient hearing. Jai Hind. Thank you very much, sir. We are truly proud to have you with us today. We deeply appreciate the time and presence you have shared with us. And now, as a token of love and respect, I invite the dignitaries to present a memento with a bouquet to our chief guest. Thank you. As we near the close of this wonderful ceremony, it's time to express our heartfelt gratitude. Every word spoken today, every blessing shared has added meaning to this day. I'm delighted to invite Dr. K. Vijaya Ma'am, Dean, Students Welfare, PSNA CET, to propose the vote of thanks. Please, ma'am. Good afternoon to one and all. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of the others. It's my great honor and privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible. On behalf of our college and entire fraternity of the institution, I thank the Almighty for blessing us with a successful event. First and foremost, I thank our chief guest, Dr. Srinivasan, our proud alumnus, for not only sparing his valuable time to grace this occasion, but also for enlightening us and sharing his experiences. Sir, your words of wisdom and encouragement will surely inspire our new students as they begin their journey here. Thank you, sir. I extend my deep sense of gratitude to our pro-chairman, Rotarian through RSK Raghuram, for his visionary leadership and constant encouragement. Thank you for being the guiding force behind everything we do. Thank you, sir. I also thank the torch bearer of this event, our respected principal, Dr. D. Vasudevan, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. Thank you, sir. My heartfelt thanks to the
heads of all departments and deans for their valuable support and contribution. My sincere gratitude goes out to all parents and well-wishers for their support. Finally, I would like to thank our freshers. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Congratulations and good luck. Let us carry forward the spirit of learning, curiosity, and unity as we embark on this new academic year together. Thank you all once again. Thank you. நன்றி.